Namaste to all the participants here. We are in the session where we are exploring each and every theme and how we are going to incorporate all the activities in our classrooms. That is what we have been week by week we have been discussing. Before I start today's session, I just want to say, imagine that, see, now in the present generation, children always likes to explore, right? They want to touch the objects, they want to listen, they want to feel it, they want to see, observe, and explore the things more and more. This all comes under senses. Here, today, our topic, the theme that we are going to explore is sense organs. From parts of the body, we have come to the next theme, that is sense organs. When we think of sense organs, the name for all kindergarten teachers that comes to our mind is Maria Montessori, right? Because she's the one who kept more and more activities, that is the education system was turned to hands on experience. Today we are going to explore the resources that how we can create similar to Maria Montessori materials for our five senses. If you're feeling excited, please in the chat box give a thumbs up. Let me start the screen. We are in the platform of International Project for Capacity Development of ECCD, Early Childhood Care and Development Teachers in South Asian countries. And today's lecture, as I said, we are going to have the resource materials for this theme, sense organs. Hi, I am Padmaja YV, a kindergarten teacher, an award-winning educator. I would like to teach children how to read well so that the children will be able to know more and more about know more and more concepts and content while they read. I am also a content creator and a video editor. Let's move on to the topic, that is the sense organs. We all know the five sense organs are sight to see, ears to hear, nose to smell, skin to touch, and tongue to taste. Here, the five sense organs we have divided for each day, that is Monday to Friday. Directly, let's move on to the objective. Today, in this session, I'm going to help teachers create Montessori inspired materials, that is, will help for the five senses. And we are all talking about SDGs. Here we are encouraging sustainable and making best out of waste teaching aid materials. Also, while we make and incorporate all these activities in our classrooms, it will be more of an interactive and multi-sensory learning experience for the children. Okay. Teachers can keep your message in the chat box. When you look at these materials, what do you feel? It is all about looking
observing, and it looks colorful. Children get excited, right? Yes. This is all the Montessori materials, that is color tablets, mystery bags, visual matching cards, and how we can incorporate these activities even without these materials. And we are going to see how we are going to do it ourselves with all these materials. Sorry, the materials that we can replace with the making best out of waste. When it comes to color sorting tablets, we can use bottle caps, buttons, sticks, and the things that is available in and around our home, whether it can be a stone. We can ask children themselves to paint and make our teaching aids ready. Why these materials are important is because the child will observe, see, and when they see and feel the objects, it will register in their mind when they do those activities. It is all about the learning concepts by doing, just not by rote learning. The next is when it comes to shadow matching cards. What is that we can do is we can take any object, 2D objects, and we can draw the outline of an object and can ask children to paint them so that that becomes the shadow of an object. Here what they does is when we mix everything, all these objects and the cards that we have done, children will start matching. All these activities are about the sensorial. The next one is spy bottle. We can ask children to add the objects or the materials that is kept and put them in the transparent bottle. It can be glitter, water, small objects, everything, whatever is available and which will fit into the transparent bottle. We can put them and ask children to identify. All these are the small activities that will help children to have more sensorial, and when they see and learn, it is more of a brain development. Till here, if any of you are having any doubts, you can just put in your chat box. The next is the sense organs. The next sense organ is about hearing, auditory learning. Let's see what is the materials that Maria Montessori used for the sense of hearing. I have chosen very few so that we can replace these activities in our classrooms and replace with the resources. It is the sound box and musical bells. How we can do these into and with the help of making best out of waste is we can use the sound shakers, that is using the rice, beads, utensils, and in small containers we can put into it, and when we shake we can close with the lid and
We can ask a shake so that children have to identify what is inside it. Here, the sense of auditory will improve. Next is mystery sound box. Different items inside the small wrapped box. With these activities, do you think the child will not understand the concept? It will improve the child's hearing skills. The child will be able to listen more and more by doing all these activities. Next is in every most of my sessions, I would have used this activity. Telephone, that is string telephone with the paper cups. The child from one place to another, they will be here able to hear just with the help of the paper cups and the thread. Here the child will get into the curiosity. They will be thinking, oh, with the long distance, okay, mobile, how the mobile is used, how telephones were used, all these concepts can be brought into a simple activity with this. This is all about sense of hearing. Then, sense of touch. The next is here the Maria Montessori material is rough and smooth boards. Then mystery boxes. Mystery box, we can just use a small carton box and whatever we need, we can just keep into it and we can ask children to close their eyes and ask them to touch without seeing in this mystery. This activity helps a lot for the children to think creatively and it brings curiosity in children and observation, thinking skills, everything will improve in this one activity. Then it is fabric matching. How we can convert these activity into our resources is texture boards. That is using the sandpaper, cotton, bubble wrap, cardboard, and the materials that is available. We feel that some materials are hard and some materials are smooth. We can pick up the objects that is available in and around us and we can paste it in the cardboard on the cardboard or we can put it in the mystery box if it is a thing. Here you can identify in the picture that the child is identifying whether i- the child is feeling smooth, the child is if the while the object is picked up, whether the child is feeling hard object or the child will think and it will answer. This is all about the mystery bag. The next is ice and warm bag. Here the plastic bags filled with warm and cold water. The child will feel, right? With that, the child will feel and it will sense. The child will sense which is hot and which is cold. Here we can explain how our nervous system will uh, how our nerve system will work. So in the fraction of second, we will know which is hot and which is warm.
then it is of smell. Maria Montessori uses the smelling bottles and the spice jars. Here, once the lid is open of the spice jars, there will be small pores in it, the holes in it, so that the child has to smell and answer what it is. When we give this activity, children will know each and everything what is inside the kitchen, and it helps children to what is in the food that the child is eating. How we can replace these activities into our classroom is scent jars. We can use spice with coffee, flowers, herbs, soap, whatever we feel that the senses, these scents, we can replace into the small plastic bottles or the which we feel that it is waste and we are supposed to throw. We can bring them, polish them, and we can keep it in our classrooms by keeping all these things. Then herbal sachets, small cloth bags with the dried mint, basil, lavender, all these things we can dry and keep it so that there will be a smell and the child will identify it. When it comes to smell, all these activities are quite effective for the children in our classrooms. Then we are in the day of 5, that is taste. Taste is gustatory. The Maria Montessori material uses the taste bottles. Sweet, salt, sour, bitter, all these different tastes are kept in a bottle, and with the help of dropper, the child has to, when it is put into the mouth, the child has to identify the taste. How we can replace these activity is taste trays. You can use the ice cube trays with the sugar, salt, lemon, bitter gourd juice. All these juices we can place it in the ice cube trays, and with the help of the dropper, the child can taste it. Yes, the session is might feel it is very small, but these activities will help children to help their senses improve. Thank you so much. Good evening, ma'am. Thank you very much for the great lesson. Even though we already have learned these things, but you have taught us new things as actually about the ice tray and sense bottles. Yeah, thank you very much for those small tips. It will be a great help for our in the preschool. Thank you very much, ma'am. Thank you so much, ma'am. It's a great, wonderful session today. Again, you are refreshing our mind. Thank you. We learned a lot of from you. I don't know how to say in thanking word, but we learned a lot of from you. Thanks once again. Again, we are learning. One day, day by day. Yeah, I don't know what, how to say, what we are missing. Again, you are refreshing our mind. Thank you. Once again, I'm thanking you and the sir. Especially thank. Not for me. Everything
Padmaja ma'am, can you unmute yourself? Padmaja ma'am, we can't hear you. Ma'am, can you ඔයගලන්ට ඇහෙනවද? No, ma'am, we can't audible you. Okay, now? Okay, ma'am. Okay. Yes. Thank you. Thank you so much for all. You were saying that you do not know how to say. It is just than thanking, implementing all these in your classrooms, and please do upload all these in the Facebook so that it will be helpful for the other teachers also. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Thank you. Thank you very much for your wonderful sessions, ma'am. Day by day, you are increase our knowledge and you you. make our day easier, ma'am. Thank you very much. No words to express our gratitude towards you, ma'am. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. It's my pleasure. Thank you very much, madam. I hope to apply this lesson our preschool, and this activities is very important our kids. Thank you. Thank you. Thank you. What I felt this time is simply saying all the components every time. I just wanted to replace with the other topic. I just tried it. Thank you. තව කාටද අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ රැඳී ඉන්න පොඩ්ඩක් වෙලා අපි හැමදාම තියාගමු දේශනෙන් පස්සේ විනාඩි කිහිපයක් අපි කරපු කතා දේශනේ සාරාංශයක් සාකච්ඡා කරන්න. Padmaja ma'am, thank you very much for your valuable time and your effort. I think this is a golden opportunity to Sri Lankan teachers. They can get new ideas from you to implement. Actually, we expect something from the teachers, especially Padmaja ma'am. Actually, if you want to thank her, not through the words, you have to implement those things in your classroom, and you must show how students' performance, kids' performance. I think that's the way we have to thanks to her. Is it correct, Padmaja ma'am? Yes, sir. Yeah. Then I hope they will share in our Facebook group their activities with the kids. Yeah, ma'am, in addition to that, ma'am, I invited the teachers to stay a few minutes before we want to discuss some sort of things. And I informed that some teachers to summarize your session in Sinhala and Tamil. Then some teachers, if they couldn't understand, then the translation, the summary will help with them. අද අපි මෑම් අපිට කියලා දුන්නේ පංචේන්ද්‍රියයන් සම්බන්ධව පංචේන්ද්‍රියයන් මගින් අපිට පංචේන්ද්‍රියයන් වලින් අපිට කොහොමද ඒ පංචේන්ද්‍රයන් හරහා දරුවන්ගේ ඉගෙනීම් කටයුතු වලට දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියලා අද දවසේදී මෑම්ගේ අපිට කියලා දුන්න ඒ විස්තර අනුව අපි කොහොමද පෙර පාසල ඇතුලේ පංචේන්ද්‍රියයන් ඒ සෙන්ස් කරගන්නේ කියන එක ඒ ක්‍රියාකාරකම් විදිහට කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපිව දැනුවත් කරේ. ඉතින් එතකොට අපිට ඇස අත මනස ඇස අත කියන්නේ සම කියන එක ඊළඟට කන hearing ඇසීම ඊළඟට රස දිවට දැනෙනවා taste ඊළඟට ශ්‍රවණය ඇස දැකීම කන ඇසීම දිව රසය දැනීම ඊළඟට නාසය නහයෙන් සුවඳ දැනීම ඊළඟට සම විදියට feel එක touch එක කියන එක තමයි ඒ ඉන්ද්‍රියයන් ස්පර්ශය හරහා කොහොමද ඒ දේවල් දරුවන්ට ක්‍රියාකාරකම් මගින් කෙරෙන්නේ කියන එක
තමයි ඉගැන්නුවේ. බොහොම ස්තුතියි ටීචර්ස්ලා. යම්කිසි තැනක වැරැද්දක් වුණොත් අනිවාර්යෙන් ඉදිරිපත් වෙලා ඒක නිවැරදි කරන්න. එතකොට ක්‍රියාකාරකම් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් දැකීම දෘෂ්ටිය ඇස ආශ්‍රය කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකම් කීපයක් මේ ඉදිරිපත් කරා. ටීචර්ස්ලා කවුරු හරි ඉන්නවද ඒ ක්‍රියාකාරකම් මොනවද කියලා කියන්න පුළුවන්? ඇස වමේ සිට දකුණට යොමු කිරීමත් දකුණේ සිට වමට යොමු කිරීමත් උතේ දෘෂ්ටි විභේදනය වෙන විදිහ ළමයාගේ ඇසින් දෘෂ්ටි විභේදනය වෙනවා. මේක තමයි මම කියලා දුන්නේ. ඔව් හරි. එතකොට ඒ වගේ ක්‍රියාකාරකම් මම හිතන්නේ දැනටත් අපි පෙර පාසල් ඇතුලේ කරනවා. ඉතින් මේ ක්‍රියාකාරකම් දරුවන්ට ආකර්ෂණීය විදිහට කරගන්න පෙර පාසල් ඇතුලේ කරගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් සාර්ථකයි කියලා තමයි කියලා දුන්නේ. ඊළඟට ශ්‍රවණය ගැන කතා කරා. කාට හරි ටීචර් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්ද මෑම් කියලා දුන්න විදිහට ශ්‍රවණය සඳහා අපිට පෙර පාසලක් ඇතුළත යොදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකම් මොනවද කියලා? ටීචර්ස් එක ශබ්ද කුරුල්ලන්ගේ ශබ්ද ශ්‍රවණය වෙන්න පන්ති කාමරය ඇතුලේ සංගීත භාණ්ඩ වාදනය සංගීත භාණ්ඩ වාදනය කරන්න ඒ වගේ තමන්ගේ ශරීරයේ අවයව වලට ටච් කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ අතෙන් ටච් කරන්න පුළුවන්. උරහිස් දෙකට අතට ඇඟිලි වලට ඒ තමන් ශරීරයේ ඕන තැනකට ටච් කරලා ඒක ළමයි ඉගෙන ගන්නවා. මේ ඒ වගේ දේවල් ඒ වගේම පරිසරයේ දේවල් ශ්‍රවණයට දුන්නේ සවුන්ඩ් තියෙන බොටල්ස් අරගෙන ඒකට එක එක වර්ග ඒ කියන්නේ රයිස් මාල් පීස් ඒ වගේ දේවල් දාලා ඒකේ හඬ වෙනස් වෙනවා. ඒක අපි ෂේක් කරනකොට හඬ වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි මිස් දුන්නේ. ඒක තමයි නේද? හරි. ඒවා අපි දැනටත් පෙර පාසල පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව අලුතෙන් මිස් දුන්නේ හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං විදිහට ඒක අලුත් විදිහට හිතලා එහෙම ශබ්දය වෙනස් වෙන විදිහ දරුවන්ට ක්‍රියාකාරකම් මගින් අපිට හඳුනලා දෙන්න පුළුවන් විදිහට. ඊළඟට සුවඳ පුළුවන් නේද? සිටින් වර්ග දෙකක් ශබ්ද කිරීම එක හඬවල් ගන්න. ඔව් පුළුවන්. අද දවසේදී මේ අපිට මේ අපේ මෑම් කියලා දුන්න ඒවා ටික සමරයිස් එකක් විදිහට යන්නේ ටීචර්ලා. ඔව් ඒ මෑම් ඊට පස්සේ කිව්වා අර කප් දෙකක් අරගෙන අපි අර ෆෝන් එකක් හදන්නේ ළමයි. අර යෝගට් කප් දෙකේ ඒකක් දුන්නනේ ටෙලිෆෝන්. ඔව් ෆෝන් එකකින් මේ නූලක් දිගේ ශබ්දය ඒ කියන්නේ නූලක් ඇට ගාලා දෙපැත්තේ ඒක මේ බබාලා දෙන්නේ කනේ තියාගෙන දෙපැත්තෙම කතා කරන්න පුළුවන් විදිහට පුළුවන්. ඔව් ඒකත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පැහැදිලි කරා ස්මෙල් ඒ කියන්නේ සුවඳ ආග්‍රහණය කිරීම මගින් අපේ පංචේන්ද්‍රියයන් මේ හඳුන ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන මරියා මොන්ටිසෝරි මහත්මියත් යොදාගත්ත ක්‍රමයක් ගැන කතා කරා. ඒක කාට හරි ටීචර් කෙනෙකුට උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන්ද අපිට මෑම් කියලා දුන්න? ඒකේ මිස් කිව්වේ කුළු බඩු නේද? කුස්සියේ භාවිතා කරන කුළු බඩු බොටල් වලට දාලා කුළු බඩු වල එක සුවඳ වෙනස් වෙනවනේ. එකින් එක සුවඳ වෙනස් කරලා බලන විදිය දරුවන්ට දුන්නේ. දරුවා සාමාන්‍යයෙන් කුළු බඩු සාමාන්‍යයෙන් හැකට වැදුනොත් එහෙම වගේ දේවල් වුණොත් ඒ පිළිබඳ අපි ආරක්ෂාකාරී වෙන්න ඕන නිසා බෝතලයකට දාලා අපිට පුළුවන් නම් ඒක ඒ බෝතල් මූඩි සිදුරු කරලා දරුවන්ට සුවඳ බලන්න දෙන්න. එකින් එක අපිට එතුමිය සඳහන් කරා අපිට පෙර පාසල තුළ කෝපි ඊළඟට සබන් ඒ වගේ දරුවන්ට ආරක්ෂාකාරීව යොදා ගන්න පුළුවන් විවිධ සුවඳ තියෙන ද්‍රව්‍ය බෝතල් වලට දාලා දරුවන්ට ඒ සුවඳ ආග්‍රහණය කරන්න දුන්නාම දරුවා ඒ පිළිබඳ හොඳ දැනීමක් ලබා ගන්නවා. ඊළඟට ඒවා තමන්ගේ ගෙදරදී පාවිච්චි කරනකොට කියන්නේ මිරිස් දාපු කෑමක්, ගම්මිරිස් දාපු කෑමක් අන්න ඒ වගේ පෙර පාසලේදී අපි දරුවන්ට ඒක විවිධාකාරයෙන් හඳුන්වලා දුන්නාම දරුවට තමන්ගේ කන කෑම එකේ වුණත් ඒක තිබුණාම ඒක දරුවට ආග්‍රහණය කරලා සුවඳ බලලා හඳුනා ගැනීමේ වටහා ගැනීමේ හැකියාවක් දරුවට ලැබෙනවා කියන එක තමයි පැහැදිලි කරේ. ඊට පස්සේ තව කියලා දුන්නා ෆීල් කියන එක, ටච් කියන එක. ටච් කියන එක කොහොමද අපිට පෙර පාසල තුළදී ක්‍රියාකාරකමක් විදිහට කරන්න පුළුවන්? සමහරහා අපිට ලැබෙන දැනීම් සම්බන්ධයෙන්.
එතුමිය දුන්න උදාහරණය කාටද ටීචර් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්ද? ඒකේ ටෙක්ස්ට් දුන්නම බෝඩ් නේ වැඩ සෑන්ඩ් ඔව් වැඩ පේපර්ස් කොටන් ඔව් බබල්ස් ඒ වගේ දේවල් බබාට අල්ලන්නකොට බබාට ඒක වෙනස තේරෙනවා ෆීලිං එක. ඔව්. ඒ වගේ අයිස් වෝටර් ඇන්ඩ් ද වෝම් වෝටර් ඔව් ඒකත් අල්ලනකොට බබාලට ඒ ෆීලිං එක තේරෙනවා ඔව් වෙනස. වෙනස දැනෙනවා. ඔව්. ඒ විදිහට තමයි ඒ පැහැදිලි කිරීම කෙරුණේ. ඊළඟට රස දිව ආශ්‍රයෙන් කොහොමද අපිට ඒ දැනීම ලබා ගන්නෙ? ඒකටත් එතුමිය ක්‍රියාකාරකමක් කියලා දුන්නා. මතක ඇති මං හිතන්නේ අපිට අයිස් ට්‍රේ එක කියන්නේ පොඩි පොඩි කන්ටේනර්ස් නේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට තිත්ත රස වෙන්න කරවිල ජූස් පැණි ඊළඟට රස, ඇඹුල් රස, පැණි රස පැණි රස. වෙන්න සීනි ෂුගර් ජූස් මොන හරි එහෙම ද්‍රාවණය කියන්නේ ලික්විඩ් දාලා දරුවට ටේස්ට් කරන්න දෙන්න පුළුවන්කෝ. එතකොට විවිධ රස දරුවට ඒ මාර්ගයෙන් හඳුනාගෙන දරුවාට ඒ අත්දැකීම පෙරපාසල ඇතුළතදී ගන්න පුළුවන් කියන එක අපිට එතුමියගේ මේ දේශනයේදී හඳුන්වලා දුන්නා. විශේෂයෙන්ම මම හිතනවා එතුමිය හඳුන්වලා දුන්න අලුත් ඒ ටිප්ස් ඒ කියන්නේ අපිටද කියලා දුන්න පුංචි පුංචි දේවල් විශේෂයෙන්ම දරුවාන්ව ආරක්ෂාකාරී විදිහට දරුවාට සහ ආකර්ෂණය වෙන විදිහට ඒ පාඩම් සැලසුම සහ ඒ පාඩම් අත්දැකීම දරුවාට දෙන්නේ කොහොමද කියන එක බොහොම පැහැදිලිව කියලා දුන්නා. ඉතින් අද දවසේ එතුමියගේ පාඩමේ සාරාංශය විදිහට මම හිතනවා ඒක තමයි ඔබලා සියලු දෙනාට ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන්නේ. මම කරපු සාරාංශයේ මොනවා හරි ගැටලුකාරී තැනක් තිබුණා නම් කාට හරි ටීචර් කෙනෙක්ට ඒක නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි ලබා දුන්න අවස්ථාවට. ශිරෝෂි ටීචර් එකට තාම මොනවාරි ඇඩ් කරනවද? සර් මොකක්ද සර්? තාම මොනවාරි ඇඩ් කරන්න ඕන දේ කියපු කාරණා ටිකට මිස්ගේ අදහසත් තව එකතු කරන්න ඕනද? නෑ මිස් එයා කරා සර්. හා තව කාට හරි මොනවාරි අදහසක් තියෙනවද එකතු කරන්න කීප එකට? හරි එහෙමනම් මම හිතන්නේ මේක හොඳ තව ප්‍රවේශයක්. හැමදාම දේශනෙන් පස්සේ හැම දේශනයකින්ම පස්සේ ඕගොල්ලෝ අවස්ථාවක් කරගන්න දේශනේ සාකච්ඡා කරන්න සිංහලෙන් සහ දෙමළ මාධ්‍ය දෙකෙන්ම. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගෙන් මම ඉල්ලා හිටනවා අපේ Facebook group දෙකක් තියෙනවා. එකක් අර ළමයිගේ ක්‍රියාකාරකම් දාන්න, අනිත් එක ටීචර්ස්ලාගේ ක්‍රියාකාරකම් දාන්න. ඕගොල්ලෝ 5 cents කියන ඕගොල්ලන්ගේ විනාඩි 15ක ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරේ ඕගොල්ලන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීමක් කරලා ඒක දාන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ එතනින් අපිට වැඩේ ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඕගොල්ලන්ගේ කොටසක් මාස්ටර් ටීචර්ස්ලා විදිහට හදන්න. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඉස්සරහදී කියලා දෙන්නම්. පුළුවන් නම් උත්සාහ කරලා බලන්න 5 cents කියන ඕගොල්ලන්ට හිතන විදිහට පද්මජා මාත්මික දේශනාවත් එකතු කරලා පොඩි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි මෙතනින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. කවුරුහරි දෙමළ මාධ්‍යෙන් ඉන්නවා නම් ට්‍රාන්ස්ලේට් කර පැහැදිලි සමරයිස් කරන්න දෙමු නැත්නම් අපි ඉවර කරමු. සමා වෙන්න සර් මේ මන්ට චුට්ටක් පමා වුණා මම මේ ඇඩ් වෙන්න. සර් මේ අපිට ඔය සෙන්ස් වලට මේ ගන්න පුළුවන් අර කොළ වර්ග පොඩි කරලා දැන් ඔය පැංගිරි වර්ගයෙන් පොඩි කරලා මොනවද කියලා අහන්න. එතකොට දරුවෝ කියනවා දැන් දෙහි එතකොට සමම් පිච්ච වගේ ඒ වගේ අර පිංච වගේ කොළ පොඩි කරලා මොනවද කියලා අහන්න පුළුවන් අපිට කොළ හංගගෙන තියාගෙන. අපි ඒ වගේ දේවල් භාවිතා කරනවා සර් ඒක සාර්ථකයි. ඔව් දැන් ඕගොල්ලන් කරන ක්‍රියාකාරකම ඒ වගේ ඕගොල්ලන් කරන දේවල් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් විනාඩි 10ක විතර පොඩි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් විතර හදලා හරි කැමති විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක අනිත් අයටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම ඕගොල්ලන් ඉස්සරහට යන්නත් ඕගොල්ලන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීම හැකියාව දිනු වෙන්නත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. අපිට ඇත්තටම පද්මජා මහත්මිය මට හම්බෙන්නේ ඕගොල්ලන් වගේම නිව් දිල්ලි වලදී එයාව අපි ගොඩාක් ඉස්සරහට ගෙනාවා. ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ටත් මේක අවස්ථාවක් කරගන්න කියලා මම ඉල්ලා හිටනවා. එහෙනම් අද කරපු ටීචර්ම තමන් කවුද කියලා අඳුරලා දීලා මෙයාට ඉවර කරන්නම අපි දෙමුද? අපි දන්නේ නැහැ එයා කවුද කියලා. මමද? ඔව් ඔයාගේ නම කියලා ඔයා කොහෙද කියලා ඔයාම අනිතරත් ස්තුති කරලා ඉවර කරන්න. මම දිලිනි භාග්‍යා. මම කටුනායක රේන්බෝ පෙරපාසල ප්‍රධාන ගුරුතුමිය වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම කටාන පෙරපාසල් ගුරු සංගමේ හිටපු සභාපතිනිය විදිහට දැනටත් කටයුතු කරමින් යනවා ක්‍රියාකාරී සමාජිකාවක් විදිහට. ඉතින් ඒ සමිතිය හරහා තමයි මට ඇත්තටම මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට මෙතෙන් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මේ වෙද්දි මම ගොඩාක් දැනුම මේ හරහා අරන් ගිහිල්ලා මගේ හරහා මම ගුරුවරුන් පවා මේ ඇත්තටම ට්‍රේන් කරනවා. මේ ලැබිච්ච කියන්නේ අපි ගුරුවරු විදිහට දවසින් දවස ඇත්තටම අප්ඩේට් වෙන්න ඕන.
ඉතින් මේ ලැබෙන chances හැමතිස්සෙම මම හිතන්නේ ගුරුවරු අරගෙන දැනුම යාවත් කාලීන කරගන්න. මොකද අපේ දැනුම යාවත් කාලීන වෙන තරමටම තමයි අපිට දරුවන්ට ඒ කියන්නේ අලුත් පරම්පරාවන් හා ගැටෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සහ අපේ පෙර පාසලට ඊළඟ අවුරුද්දේදී තව එක දරුවෙක් හරි වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සර් මේ සිංහලෙන් මෙහෙම කරන්න අවස්ථාවක් දුන්නාට. මොකද මම ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් දැන් මගේ ගුරුවරුන්ට ලින්ක් දුන්නාම ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා අනේ ටීචර් අපිට එහෙම එච්චර තේරෙන්නේ නැහැ කිව්වහම මම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ඒගොල්ලන්ට කරපු අවස්ථා තිබුණා. එතකොට මේ වගේ දැන් මෙහෙම සමරි එකක් යනවා කියන්නේ සිංහලෙන් සහ දෙමළෙන් ඒ හැමෝටම එතකොට ඉංග්‍රීසි එකටත් ඇහුම්කන් දෙන්න හම්බ වෙනවා. සිංහල එක සහ දෙමළ එකටත් ඇහුම්කන් දෙන්න හම්බ වෙනවා. ඒක ගොඩාක් ලොකු අවස්ථාවක්. ඉතින් සියලුම දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සහ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන් හැමෝම ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඒක කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා සහ මොනවා හරි වැරදි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ගුරුවරු විදිහට ඒවා පෙන්නලා දීලා එකමුතු වෙලා යමුයි කියලා ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ලබා දුන්න අවස්ථාවට සර්. බොහොම ස්තුතියි. ඇත්තටම මේක මේ මගේ පෞද්ගලික දෙයක්වත් නෙවෙයි, දුෂ්මන්ත මහත්තයාගේ පෞද්ගලික දෙයක්වත් නෙවෙයි, ගුණතිලක මහත්තයාගේවත් අපේ නිලන්ත මහත්තයාගේවත් නෙවෙයි, මේක ඕගොල්ලන්ගේ. ඒතර අපි ඕගොල්ලන්ට අහසක් හදලා දීලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට කැමති තරම් කැමති දුර කැමති ඉහළට පියාඹන්න. මම හිතන්නේ ඒක තනියම පියාඹන වැඩක් නෙවෙයි, ටීම් එකක් විතර පියාඹනකොට තමයි ඒක ගොඩක් ශක්තිමත් වෙන්නේ. එවනම් අපි හැමදාම දේශනෙන් පස්සේ හැම දේශනකින්ම පස්සේ විධිමත් විදියට සිංහල සහ දමිළ පරිවර්තන ඉදිරියට කරමු. ඒ වගේම මම ඒකේ PowerPoint එක ඔයගලන්ට ඊට ඉස්සෙල්ලම ලැබෙන්න සලස්වන්න. ඒතර ඔයගලන්ටත් PowerPoint එකත් අතර අරගෙන නෝට් එකත් ලියාගෙන ප්‍රසන්ටේෂන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැමෝටම මෙතන හැමෝම කරන්න බැරුව වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හැමෝම දේශනය සහ තමන්ගේ අත්දැකීම් එකතු කරලා අර ටීචර් කිව්වා වගේ ඕගොල්ලන් කොහොමද මේ පාඩම කරන්න කියන එකත් එකතු කරලා හැමෝම විනාඩි 15ක 10ක එකක් කරලා අපේ Facebook group එකට දාන්න කියලාත් මම ඉල්ලා හිටියා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක්. Spirajak sir, thank you very much. Good. Hello, namaste, sir. Okay, ma'am. Yeah, ma'am. Just a minute. Yeah, ma'am. I want to say, for that I was waiting. In the part 1, why I made the session very simple is, in part 1, lesson 4, in that we have given sensorial activities in connection with nature. There are many activities that we have already discussed in part 1 itself. I would like to ask teachers to go back to all those videos, and even in chat box I have given the PDF of it. Thank you.